No modo de história, irão jogar para se divertirem. Trabalhem em conjunto para resolverem o crime e joguem a história da forma que quiserem. Tens que mudar as definições da PlayStation. Tem que ter a PlayStation em inglês. Estás a gozar? Não, Faça- está ali, idioma. idioma. Às vezes dá. Ah, esse deu. Mas há uns que não. Idioma dado. Epá, sim, a maior parte das vezes não dá, mas... Epá, mas este tipo de cenas... Ele tem que estar para baixo o microfone. É, eu acho. Então pronto. Querem É alinhado texto em aqui com uma português risca, ou não sei texto se em Não, inglês? depois pode estar em português. Oh, quer dizer, para mim pode estar em inglês também. É igual. Epá, eu prefiro tudo em inglês. É? Sim. Está-se bem. Pá, fica coerente. Isso fica. Mas eu também estou habituado a jogar tudo em inglês. Sim, eu também. Olha, se fez reset. Ah, mas se for Polski pode ser. Não dá. Yeah, não ficou. Metem suíço, pá, para a gente aprender. Isso é É francês, caralho. Eu sei, meu. Acho que agora ficou. Já lá está. Tá. Help. Look at TV, já está. Look at TV, please. Tiago is in control. Mas isso parece Gonçalo, meu. Gonçalo. Não deixas que o meu nome todo. Story mode. Look at TV. Onde é que aparece? Ah, é ali. É ali em baixo, parece Gonçalo. In story mode, you're playing the game for fun. Work together to solve the crime and play the story you want to see. Matamos todos. Ah, tem que pôr todos o coisa lá. Vá. E cá, isto é muito lag. É bem sensível isto. Yeah. E Tu ter não tens partilhado. nada de tipo o estado do volume. How well do you know your friends? Não, é só coisa. Choose wisely. Life and death decisions will be in their hands. Who do you think is coolest under pressure? Estás com o quente. Olha, é Swipe logo. left Oh, or eu right vou estar to frio. shuffle through the cards. Swipe up on the one you want to play. Swipe up. Ah, enganei-me. Eu não percebi como é que se... Yeah, tive One que- name came out on top. Ixi. This will be important later. Estás a ti próprio, Tiago, sou porco. You... Não, you, nós. Né? Sim, mas nós, a maioria votou em ti. Ok. Não, é que eu não queria votar em mim, mas não consegui... Estás em ti. Não percebi. Não, esse é o Tiago. Eu votei em Para a esquerda, né? Every choice you make changes the future. Mas qual que é o ripple effect era o quê mesmo? É o efeito boleta. Uma pequena decisão no passado. Ah, o início desse o início. Sim. O ripple effect é a mesma coisa. Não, existe o butterfly effect também. Que é a mesma coisa que o Ripple Effect. Ah, é? É uma pequena racha no espaço temporal da foto futuro. Vou te partilhar isto no chat, sabe? O pessoal vai ficar furioso que não partilhou e não podem ter visto em direito. Não sei como é que é, depois ficam lixados comigo. Esta estrela do YouTube, o Rui. Esta. É que merda. Esta é bem. Eu escolho matar este gajo. Este gajo vai-se morrer. O gajo do Código da Vinci que eu colhi. É, foi o que eu estava a pensar. Ele está com cinto, é. Ah, yeah. Mas está com o clima forte. Não, este gajo está a ser sequestrado. Fui castigado, caralho. Isto parece o sol, meu. É fácil. Pronto, já foste, Tiago. Já morreste. Já morri. Eras o mais calmo. Under pressure. Já fui. Foda-se. Coitado do gajo. Querias matá-lo, mataste, isso é Pá, cara. desculpa. Não, mas foi o Tiago que morreu, foi o Tiago que morreu. Call in the vicinity of 535 Baker, 1031, possible hostage situation. Extreme caution advised. Suspect description not on travel. Tem no plot de cenas. Ah, desculpa. É onde é que é? É em cima, no livro. Ok. Podem ver as pessoas também. Já está a dar spoilers. Nada. É Becky. You ready for this? Of course I'm ready. Tem gráficos é fixe. Textbook cop. É tipo o Some play. Yeah. Vote for choices by moving your pointer inside the box. You must have a majority vote to progress the game.
São as coisas. Play a takeover card to lock out your friends and seize control of a choice. You'll start with just one card. Earn more by completing searches and QuickTime events. O que é que estas cartas nos dão mesmo? For this choice, you can use your takeover for free. Why don't you give it a go? Just tap the takeover button during a choice to take control. É quando fazemos todos isto. Se era para carregar, carrega. Confiança. I'm thinking we walk right through the front door. Ele usou a... Catch my heart. Este aqui é tipo aquela cena de saber fazer. Olha, este eu. Eu assustei! Mas é engraçado, é que a gente vê o que é que eles escolheram, não é escondido. Use your pointer to hit the target before the timer runs out. Whoever hits it first wins a takeover. Como é que é? O primeiro a chegar a ganha. Yeah. Mas... Tens que acertar um target. Eu te despede sempre. Mas... E a gaja ganha os troféus! Estou a trabalhar para ti! Eu pensei que ficasse com as duas... Tu entraste na tua conta? Entrei com a minha conta. Ah, então pronto. Tá bom. What do you think? Mas podemos trocar. Agora pensava que ia ser rápido. É só quando I'm not ready for this. Isso é o meu arco. Eu acho que não assinar não fala agora. Dá com esses responsos e depois. Eu sou um afeto esta tecla. Já que você liga de braços. Ei, não é esta tecla. Ui, a rabanela. Festa! Hands up now! To shoot, everyone must move their pointer onto the target. Think before you shoot. You do not have to open Querem fire. disparar? Cada um decide. Ah, sim, claro. Hands behind your head, no sudden moves. Não vou disparar! Seus doidos! Vou me ter gasto. Eu não percebi, pronto. Eu estava... Mas posso tirar depois. Quem é que vou tirar? Foi o preto. Quem é que deu tiro? Tem gasto que eu tiro. Qual é esta? Não, a nossa gasto. O que Okay. vocês foram fazer? This decision is down to the friend you chose as coolest under pressure. Pô, já escolheste mal uma vez. Fogo. O que vocês foram fazer? Ah, e o gajo morre, né? É assim. Foda-se, Tiago. Foda-se para vocês os dois, meu. Porra. The hunt for the trapper Estamos a came jogar to há 15 dramatic minutos, end meu. tonight as police from the 3rd Precinct arrested their primary suspect, Jonathan Finn. Finn is wanted in connection with a string of grisly murders that has gripped the city and claimed the lives of first response police officers. More on this story as it develops. Isto vai ser tão mal. Ninguém vai ficar contente com a história. Ladies and gentlemen, the accused, Jonathan Finn, is guilty. Of that there is no doubt. Your job is simply to determine how he is punished. This man, the so-called Trapper Killer, has terrorized our community with his brutal murder spree. Booby-trapping his victims so our brave first responders became victims themselves. One such hero was Officer Tom Nelson, who died as he and his partner were making the arrest that brought us here today. Jonathan Finn has confessed to every single one of these crimes. Why? Because he hopes you will see him as a man, a fellow human being. But this is only another one of the Trapper's clever ploys. We cannot trust this man. He has a deceitful, twisted, villainous mind, and nothing he says or does will ever change that. I therefore recommend punishment to the full extent of the law, no less than the death penalty. Thank you. Jonathan Finn, the crimes for which you have been found guilty
I hereby sentence you to death by lethal injection. This court is adjourned. Vocês mataram uma pessoa. Eu não quis disparar. Who do you think is the most trusted? Eu não quis disparar. Como é que isto é? Ah, é para o lado, ok. Quem fala? És tu? Não, Ah, sou eu, desculpa. Não... Ah, não está por ordem. Pois, Yeah. vai adivinhar. É lá. Oh. Confia em ti. Vamos ver. Tap the logbook button on your app to read plot updates, view character biographies, and check the major ripple events affecting your story. E 5 anos depois. Poxa, I am Frank Weaver, and this is The Crawl. Let's kick it off tonight. Our very own homegrown villain, Jonathan Finn, the Trapper. Sucker's been on death row for around 4 years. Mr. Trapper only got 48 hours left on the big blue marble. Hey, did you know one of the victims? Phones are mobile. Call the one. Não, quem morreu foi o preto. Se calhar é ele, já. I hear you, but it ain't like the cops got the finest reputation, you know? Look at Martin for one. Promotion to homicide, medal, the works. This gal's on top of the world, and guess what? Turns out she's dirtier than the rest of us down here in the mud. Mishandling evidence, improper conduct, who knows what else? Guess you never know who's one of the good ones. Mas o gajo ainda não foi morto, o Greca. Ah, esse já deve ter morrido. Já morreu. Tu estava a dar a intenção que não. Não, vemos a biografia. Supostamente disseram que sim. Não, foi só convicted, não morreu. Não tens garantia Já que foi morreu. 5 anos. Yeah. Morning, everyone. Caught another pair of John Does this weekend. We're quickly racking up red names on this board. I gotta tell you, unsolved cases don't exactly uphold the reputation we've built here at this precinct. Just put Marty the Magician on the case. I hear she's got a knack for making things disappear. Detective Calvary, pretend you didn't just say that. You're dismissed. Precinct. Hey, don't let Calvary get to you. Ever since he got internal affairs eyes on me, he acts like some kind of moral crusader. At this point, I just tune him out. Seriously. You doing all right? I'd be doing a lot better if Calvary would take a short walk off a tall building. I would keep your distance until all this inquiry bullshit blows over. Don't throw IA any bones. Gee, thanks, Mama. Falei com vocês, meu. Fogo. Detective Martin. Word mouth. Selvagens. Deixa eu ver. O único amigo que a gente tem. Já estamos a mandar lá a merda. Look, Marty, I'm not supposed to comment on ongoing internal affairs investigations, but if it starts affecting my best detective... I'm sorry, sir. Hey, don't apologize. You're a good cop. I have no doubt you didn't do anything to compromise the crime scene intentionally. The facts speak for themselves. Thank you for believing in me, sir. You know, sometimes it feels like we don't have a choice in these things, but you do. You got me? Yes, of course. I want to believe that. But I know the trapper set for execution in 48 hours. It's a heavy load. Knowing you send someone to death row, I don't want you to be distracted. Vai ser sentenciado agora. Caraças, foda-se. Gordo! Pois, foste tu que escolheste ao tiro! Escolha agora da esquerda, Ah, ok.
Pensei que... Knowing Jonathan Finn's about to make his exit is what gets me up. Eles vão meter com o Se dá para usar uma vez, Eu o jogo todo. posso passar duas. Não, eles... vais ganhando, vais acumulando. Eu tenho duas por causa daquela cena do tiro. Got your Não, no início. message. Heading to see your client now. Sorry I couldn't make it back to town. I'm not crazy about meeting Finn without his attorney present. I know. Thank you for talking E things vai over. ter mais agora. Well, he doesn't have much time left, does he? Claro que No, sim. he doesn't. You want to give me a little preview? Kind of a tough nut to crack. Be strategic. Great. Any tips? You need to get him to talk about Adam Jones. Who's Adam Jones? Better you hear it from him. You got a plan? I know how to get what I need. Tiago. Call you after. Quem é o coisa? És tu? Não, sou verde. Eu sou rosa. É o roxo. Rosa. Your attorney says you've got something you want to share with me? You've got 5 minutes. Piss around and I'm out of here. Miss Graves, I did not kill anybody. I used to blame God for what happened. At Las Palmas? The orphanage? We were just kids. We trusted them. But I've forgiven them now. God teaches us to forgive. You can't forgive your abusers once you've put them in the ground. Forgiveness doesn't work like that. I didn't kill anyone! Finn, calm down. Calm? I'm about to fucking die! And nobody will know the truth. What do you mean? What truth? I'm gonna die a liar. A dirty sinner liar. Truth about what? The confession, the murders, everything! Oh, so now you didn't kill them. The chaplain, the orderly? Then who did? Porra, não gosto de ser o último. Então, se logo decidimos, não podes... Direto ao assunto. Quem é que é o que eu Adam was my friend at the orphanage. Things we've been through together, I could blame him for killing him. I'm listening, but you have to give me more to go on. Adam and I, we've seen some shit together. Makes you close. Adam escaped, and I found drugs. I was high from the moment I got out of there. And a couple of years later, a couple of centuries, hell if I know, Adam tracks me down online. He keeps writing me and bringing up all that old shit from the orphanage. He says he knows exactly how to make me pay. So we made an arrangement. I rat myself out and take the heat off him. Spend a couple of months in the clinic and then wham! Tracker strikes again. Can't be me because I'm in here. Makes sense, right? Pretty convenient. Convenient? Convenient as Father Rominsky running an orphanage. Fox and Hen House. You have no idea what it was like in there. The playroom. Well, that's what he called it. I think he was the only one who was having any fun in there. Cops never found him? No. Well, you can go see for yourself. Not even sure if the orphanage is still standing. So where is he? Adam? Now? No idea. How can we find him? Gotta start someplace. I got a place. Where? It's not, it's better if I draw you a map. This decision is down to the friend you voted as most trusting. Bora, Rui. Faz melhor que o Tiago. Mas um louco como o Tiago. Não disse que havia a ver merda. Deste-lhe uma caneta para um. Eu gosto de dar uma caneta para matá-las. Eu é que sou louco. Hey! What's going on? Pá, por isso correu mais trusting. Caraca! Estão bem da longe ainda. Stop! Não consegui mexer. Finn, stay there. I just want to talk. Dá-lhe. Ah! God damn it!
Foda-se. Epá, aqui teve de ser. Aqui teve de ser. Não, a outra foi por engano. A morte. Não, a outra mata. Um tiro mata. How do you think? Não, mas ainda não sabia que ficava mesmo preso aqui. Caraças. Selvagens. Lana, your client just tried to assault me, okay? He's dangerous. If you're looking to get him out of here, it's not gonna happen. Ever. I'm sorry. Are you okay? Yeah. Look, that's not what I'm after. Then why bring me out here? If you tell the judge about Adam Jones, maybe he'll grant Finn a temporary release and help the cops track down Jones. Lana, it's too late. It could lead to an appeal. All we're doing is delaying the inevitable. Adam Jones is reasonable doubt, Felicity. Not enough to overturn. Finn is not a good man. But if he dies, and you didn't do everything in your power to make sure he is the tracker, could you live with yourself? Foder, Tiago! Bora. Então, escolheste mesmo aqui eu, caralho? Não, tu ias para a esquerda. Ah, fui para a esquerda. A escolha, não precisava ter usado a carta. Não, tinha sido que tínhamos todos concordar. Tínhamos todos concordar. Ah, tá lá. Who is the most persuasive in an argument? Nem que seja a mandar ali os trunfos. Sem dúvida, fomos todos. Ia dizer o Rui, porque ele não se percebe. Não, isso era irónico, Não, porque o Rui nunca está decidido. Queria comer aonde? Thank you so much for seeing me so quickly. Miss Petty already filled me in on this whole Adam Jones business. Yes, sir. I just spoke with Mr. Flynn. Now, in my experience, you light a candle under a man's ass, you can fly a balloon out of his mouth. Sir? Are you buying his story? Mas porra. Graças, Rui. Só para estragar, pá. Não tens que concordar todos. Pá, eu have doubts, but we do have a record of an Adam Jones. Mas eu pensava que isto depois escolhia aleatoriamente. Has anyone spoken to Jones? He's been presumed dead for years. That's quite a stretch, don't you think? Well, even if Jones exists, how can you be sure Finn can track him down? There's no way to know unless we try, sir. You're full of surprises, Miss Graves. Well, if you were in my position, what would you do? Only the friend you voted as most persuasive can make this choice. Pá, isto é bada chato, estás sempre a fazer esta merda. Yeah. Eu já percebi. I think that he can help us. If you grant Finn a single-day release under armed guard, we may save an innocent man from wrongful execution. I see. All right, Miss Graves. I'm going to grant Jonathan Finn a temporary release into police custody. But only for 3 hours, no more. Thank you. Hey, Lana, you're not gonna believe this. He actually went for it? Surprised the heck out of me. Wow. Nice work, Felicity. Don't call me that. I'm gonna head over to Homicide and let him know. Good call. And Felicity. Thank you. Don't thank me yet. Este Adam Jones desapareceu assim do nada. Yeah, não percebi muito bem o que é que... Pois, eu ando aqui a ver as cenas, mas também não encontro nada. É só a gaja... E está o Adam Jones aqui. Não está. A Lana Petty é a primeira Case que fala against não. Finn was air goddamn tight. Nailed him with a hostage, for Christ's sake. Had to be one hell of a tale for you to go and spin the judge's head around. I'm sorry to spring this on you. We all want the same thing. A man is about to be put to death, and we need to make sure he deserves it. Oh, Jonathan Finn deserves it. Of that I am sure. Who exactly was Adam Jones? Did he come up at all during the investigation? Uh-huh. There was an Adam Jones at the orphanage. But you know what? Sorry fucker was killed in a fire that shut the place down. So the story kinda ends there. Finn's got impeccable timing. You don't think he's full of it? Must agree. Epá, não, meu fogo. Não, sério, fogo.
Já foste. Fogo. I'm just covering every possibility. And Judge wants this thing airtight. Double airtight. He's granting a temporary release into police custody to help find Adam Jones. Finn tells me Womenski had a secret room at the orphanage. Called it the Playroom. It's where he held his extracurricular activities. Does that sound familiar? I remember something like that. That didn't come out in the report. I was wondering, Mr. Hillary, so when you analyzed the bodies of the Trapper's victims, did you find anything that might suggest there could be another suspect? Gosh, that was 5 years ago. I don't think so. So no reason to suspect anyone but Finn? I do recall only, submitting a partial analysis of the evidence because Mr. Finn confessed, so it seemed open and shut. So there was more evidence left to analyze? Well, yeah, trace signatures. Do you have access to all that data? Now just hold on a goddamn second. How can you even entertain the idea of letting this scumbag out of his cell? Finn had motive. He went through hell at Las Palmas, he hated the police. We even found his hair at another crime scene. The RV park, right? That was the social worker? And, Detective Marnie, would you mind walking me through that night again? I'll walk you through it with 2 words. Missed opportunity. Could have had Finn handcuffs right then and there. I think I'd like to hear from Detective Marnie, if you don't mind. Sure. Catherine Hope was a social worker at Las Palmas Orphanage. We didn't know Finn had her. Who would you describe as the bravest person amongst you? Cara, está cheio de bugs. Roda mal, não é? Yeah. bocado. Caraças. Corajoso, foi. Fogo. Só eu e o Castilho estávamos à baixa do sorriso. Eu não percebi, mas eu deixo o estava a sofrer por nós. I was closest to the scene, so I went solo. Isto é noite. Should have been a piece of cake. Não percebo, tudo a partir de That night, everyone was on pins and needles because the trapper was raising Cain. And one of us could have been next. Isto é o orfanato? Não. Não, é a caravana. RV, yeah. A caravana quando... É onde o gajo matou a gaja. Uma das. Típico de jogo, não é? Investiga sempre. Exato, primeiro à volta, depois entramos. Ainda por cima sozinho. Claro. Sozinho por uma razão, não é? Estou a brincar, Oh, não eras mais corajoso, pá? Não sou, já Afinal não. Deixa-me sair daqui. Vai ficar tarde. Vou dormir comigo hoje. This is 609. On the sea of VIP. Open exit on the highway. No purpose. Isto é antes de eles aprenderem. Já, 3 semanas antes. Aqui ainda está o operativo. Search for the clues shown at the top of the screen. When you spot them, use your pointer to highlight them before the timer runs out. You'll win a takeover for every clue found. These clues could help you in the future, so try to find them all. Faltas tu. Bora. Ei, Ei, procurem mais. só encontramos 2. Não tinha visto nada. Houve uma que... Eu encontrei 2. As pegadas era isto. Não, eu encontrei uma. We found footprints e we found another scene. Eu encontrei este. Então, mas eu deixei o meu sobre
sobre a cena. Mas tinha que estar um sobre. Tínhamos de estar todos sobre as coisas? Não, era só. Eu acho que era a primeira vez. Não percebi então. Então a bomba, a primeira eu encontrei. Que era a mesa. Era a mesa, é. Eu encontrei quando subiu direito e mas eles disseram que havia mais uma. Havia, devia haver mais para a esquerda. Pá, cala. Estar numa delhada ou nada? Help! Okay. Just keep quiet. Who did this to you? I was at the bar. I don't know. I woke up here. Oh God! Please help me, please. What's happening? Only the friend you chose is the bravest. Grande decisão, já foste. Vou matá-la e vai dar aqui Bora! Salva! I'm gonna ring you the timer. Nós tínhamos que dar o seu vivo também. Calm down, please. Hurry! Mas aleija-se. Yeah. Ok, perdemos parte da mão. Uma merda assim, um dedo. Cara. Acho que até agora não tinha visto a mão dela. Not that it did a lot of good. Social worker was killed and I had him around a few weeks later. It wasn't the kind of thing I'm eager to repeat. Finn must have seen you coming. Got out before finishing the job. Yeah, split so quick and left a scare behind. It was very brave of you to go in there alone. I was just doing my job. And how did you link Finn to the scene? I discovered Mr. Finn had left a hair at the scene. We ran the DNA through our criminal database, and he came up as the match. He was already in the system. Finn had been in and out of the station so many times he practically had a door with his name on it. When we got the tip that he'd been spotted at a squat, he just happened to be driving by. Shit just seems to fall in your lap, Detective. At least I caught him, Dick. Uh-oh. Mama Bear's got a temper. Watch out. Okay, let's ease up on the pissing contest, alright? Let's at least try to pretend to work together. Work together. The trapper case shook everyone up. I think we've poured enough salt on all our own wounds from one night. Sergeant. I think that about covers it. Anything else we can help you with? Do you have Adam Jones's forensics records on file? Well, not from his death. Were there samples taken when he was placed in the orphanage? Yes, most likely. Would it be possible to pull those records and run them against evidence found at the trapper's crime scene? Are you shitting me? You're wasting the time of this entire division, you understand? I got a better idea. We let that psycho die on the table. Calvary, stop. We'll have Mr. Hiller look into it. That's no fun. Thank you. Thank you. Hey, Grace. Yeah. I just wanted to say... Calvary's a dick. Yeah. Don't worry about it. You were really helpful. Ui! Eva! What? I've got a huge stack of files at my apartment. Not gonna be able to get through it on my own. Okay, sure. I can help you with that. Perfect. O que é trapper? Já viste isto? Não sei nada. Estou a zero. Which one of your friends keeps calm when emotions are running high?
porque não faz ideia de onde é que a gente está. Outra vez! Confiante e Ui, bora. Mas não é para saltar cada vez que há uma porta aberta, pá. Tens de estar calmo agora. A decisão vai ser papar a gajo ou não papar? É para papar. Olha, à luz das velas. Só sei que é para papar. Yep. Found one Rat of the trap. crime scenes. Some kind of É rat. É ratinha. We managed to keep it close. Target number 1, Rupert Walsh, the Undertaker. Tem uma foto. After we killed him, the trapper rigged a shotgun to the motel door, and the officer who got the call took it in the chest. Simple, but messy. Not a guarantee he killed the responder. Was there anything more on the victim? I mean, he's the only one without a connection to Las Palmas, just a local gin hound. Finn called it a dry run in the wet noodle. I guess that was his idea of some kind of sick joke. But then again, if he's not the trapper, Damn it. This case is just the gift that keeps on giving. Ricky, do you want to take a break? Já está. Não há dúvidas, pá. I'm sorry, this was all ancient history. And staring at these files again, Finn's execution coming up, I don't know, it's been hard to sleep with this shit just running through my head. Well, the good news is it'll all be over before you know it. Yeah, you're right. Second target, nasty piece of work. Oh, this is one that would beat the kids till you couldn't recognize them. LeMay. Orderly at Las Palmas. A couple years before the orphanage, narcotics had a file on him on an island. But they couldn't get anything to stick. Slippery son of a bitch. The trapper left his body in a pitch black room, rigged the light fixture with C4. The cop who showed up flipped the light switch and let there be light. He's definitely elevating here. I mean, his first real kill, more sophisticated, but he wasn't satisfied. Third target, Father Rominsky, leader of the Obrigado, o orfanato, não é vítima. chaplain at Las Palmas and the man behind the abuse. Allegedly. Yeah, allegedly. The trapper knocked him out, cut him open, and rigged him up with explosives to blow if he moved. We got a tape of the whole thing a few days later. The sick fucker made Rominsky kneel in prayer for hours, confessing his sins. When he got what he wanted, he called Sergeant Teller. Did you know the other two cops? That was my precinct. So, all three of them, and you, a first responder in the botched attempt, all from the 3rd precinct? The murders were in our district. How well did you know the other two? I mean, how well did you know the other first responders? Enough to know that I didn't like them much. I got out of there as soon as possible. What if the first victims in each incident were just a smokescreen, and the real target was the 3rd precinct? Interesting. Yeah? These 3 cops, they weren't exactly best of the boys in blue. How so? 3rd precinct had problems of chemical variety. They were using? Yeah, and then some. I'm surprised this never came up in the investigation. I'm not. Anyways, you might have something. What's up with you and Calvary? No, there's a guy who's got it coming. You couldn't even cut that tension with a chainsaw. All I ever wanted was to get out of the shithole and join the FBI. As soon as I finally grow the stones to apply for training, guess what that piece of shit does? No. Yeah, Gilfrey just had to stick his nose in it. What did he do? He says that I misplaced evidence. Ouch. And now there's even a full-blown inquiry. Even when they come up with nothing, it's still an inquiry. It means not above suspicion, and the FBI doesn't want people who are not above suspicion. Some hard luck, Becky. Hard luck. My father was a hero in the department. My first week on the beat, he eats his gun. That's hard luck. You haven't heard the things that they say about me. Every time I walk into a room, I can feel it. I'm a joke to half those people. No, I'm sure that's not true. There's no use in denying it. Supposed to be crazy, right?
Like father, like daughter. Becky, you're a good cop. Okay, I'm sure everything's going to work out. Yeah, I wish I Eu? Sim, tu vais para Paulo. Tu já estás aí a Tu descalçar. começas a fazer. Começa pelas meias, o Rui. Então, aqueles polícias, ela estava a dizer que os polícias né, que eram um alvo, podia ser o alvo. E é um alvo indireto, sim. É. This is 125 to 1016. Make an entry. 125 acknowledged. Caution advised. Estás este? Porque ele está ali. Quem é o 10? É o Cavalry. Se calhar. Só diz que é o Officer Montezinhos responds to a break-in. Talvez não é nem dele. This is the police. This is the Anyone police. here? Ei, desculpem, carreguei sem querer. Isto quase não dá tanta informação. É difícil estar a tentar. Eu ando a ler tipo, bem rápido porque eu segui que eu estou a olhar para o ecrã. Agora deve ser decisões, não? Dispara logo. Americano. Já fizeram uma vez, faz outra vez. Oh, também foi o preto que morreu, também não é bem. É o primeiro sempre a morrer. Era o teu parceiro, meu. Foi. Ei, mas é uma. Ela está Sir, ele é, can you hear me? é suposto morrer pelas pessoas, né? O hostage não. Coitado. Não sei se repararam uma lanterna lá fora. Aqui? No vidro apareceu uma luz a fazer assim. Não. Alguém estava a fugir. Olha bem aqui. 438, qual era as outras? Era as 9. Era a 35 horas, pai. What? It's not good. The victim. It's one of us. What? What happened? We're still sorting through the mess, but call came in, there was a body. Responder showed up. Body was rigged. It looks just like a tracker murder. Police? Who? How? It's Calvary. What? Cavalry. No, that doesn't... That's ridiculous. I don't know the details yet. We're still sorting through the mess. It's pretty rough in there. My God. Está a encontrar provas, não é? Deve ser agora. O quê? Encontrar provas. Excuse me, would you please stay clear of my work here? Thank you. From what we can piece together, it looks like Calvary was indulging in some private hospitality. Hired hospitality? Yeah. Track her down? Just the manager's vague description, brunette, 20s. Great. Calvary's firearm is discharged, full clip. But the only blood in here is his own. And, Officer Montesino's. The responder? Calvary's body was rigged. With traps. Fuck. Ok. Então eu vou para a esquerda. Para o meio. Vou para a direita. Caralho. Anda lá. Ratoeira, claramente está a ratoeira. Estou a ver alguma ratoeira? 3 em 3? Encontramos as 3, mas não vi nada. Foi. Eu os bullet já tenho reparado. If someone comes through from behind, why would he fire this way? Onde é que estava a And ratoeira? if they did it from the front, why would he miss? Ah, estava na mesa. Oh God. It's Deve really ser uma him. ratoeira essa imagem. Pois, até agora tivemos sempre uma. Já foi lá encontrar-se com alguém, não percebi essa cena da gata. Ele estava com uma prostituta. Ah, estava? Sim. E depois o Montezinhos foi lá e foi ele que Eu não mostraram, eles só disseram que estava com com uma gaja que era paga. Aqui está dito. Se vocês forem ao plot, está lá. Yeah. Ok, uma cena ali. Yeah. E ela ter sem luvas, foda-se. Contaminar as provas. Becky, É mesmo? I tried to call you last night. Yeah? You didn't answer. I didn't feel like talking. Where were you?
Only the friend who keeps calm can make this choice. Estava em casa do outro, né? I spent the night, the evening, with Felicity Graves, going over files. All night? Yeah, so? You know how this looks, right? What are you saying? Everybody knows how you two felt about each other, Peggy. Jesus, Carl. Just be careful. Peggy, please. Do you really think I could do something like this? Listen to yourself. I'm not saying that. Oh no, but it's the first thing that pops up in there. It's motive. Becky, we look for motive first thing we do. I just want to rule it out. Whatever you're thinking, stop. I'm trying to help you. Yes, I hated Calvary. I hated Calvary, but not like this. Becky. This is insane. This just makes things a million times worse. And you're not helping. E o sorriso dela, viram? That's the end of part 1. Check the logbook, fix yourself a drink, and hit the box when you're ready Por to acaso move havia água? on. Beber aguinha. Yeah. Ok, Simon Hillary foi morto. Ah, foi quase morto. Pô, tinha grandes suspeitas desse gajo, mano. Yeah, também O gajo estava. era bem estranho. Pois é. Mas o gajo não sei quase matar. Yeah. Estás a ver Não na digo foto? nada. Pá, agora tem que se ler tudo, né? Que senão foda-se. Yeah, vou ler tudo. Sim, mas eu já estava a perceber sem ler as cenas, né? É, isto é só mesmo para. Acho que é para o caso de tu parares a meio, Ih, mas para a média isso é horrível. mas eles dizem que dá para parares a meio. Não. Vamos lá a isso. Toma que aqui. Isto é grande abraço. Não, mas o Rui gosta de cor, mano. E está aí a pescador. Puxem lá Ok. isso para cima, mas é. Mas já não tinham dito que o corpo dele estava trapped. Do Cavalry estava trapped. O do Calvário era o gajo que estava lá em baixo. Já tinha explodido, supostamente, Yeah. mas afinal não. Afinal ainda tinha uma segunda explosão por trás. Mas ele tinha a cara intacta. E o que fez explodir foi a almofada. Pois, eu achei estranho, é. Mas o outro gajo sobreviveu, o Montesinos. Ele aqui está a dizer que sobreviveu. E a câmara, de quem é que será a câmara? Qual câmara? Ela foi apanhada numa câmara, atrás do quadro. Ah, aquela que deixou cair. Yeah. Onde é que isso está? Está aqui no Ripple Effect, Spycam. Disturb the hidden camera at the crime scene. Quando ela foi mexer no quadro. Eu não reparei no que é que tinha caído, mas depois vi aqui a Spycam. Podias não encontrá-la, se calhar, isso era uma se calhar se não encontrasse as pistas todas. Ah, ela não ia mexer naquilo. Yeah. Provável. Rui, bora. Espera aí, Officer Montesinos não é o. Foi aquele O Montesinos era o que foi no- ver. no focinho. Ah, ele já estava morto, o outro, o Jack. Yeah, não estava a esse perceber foi- isso, tentava pensar que o Jack é que era o gajo que tinha ido. Não. É, ok. O Jack era branco e aquele era meio mulato. É assim, não é mulato. Era do Vamos, mundo. vamos. Montesinos é Mas é a cena é mexicano, que tu no caralho. vidro vias uma luz a aparecer, vocês não repararam, mas apareceu lá uma luz. Pá, não vi, estava a olhar para isto. De vez em quando olho para o telemóvel. Quando é assim, estas cenas estava. Eu acho que vou cagar completamente no guia. Vou só olhar para. Onde está o Ripple? Onde é que era visto do Ripple Effect? Events. O meu está em baixo. Spy Game, tudo em cima. Eu fui para tudo em cima. O meu está tudo em baixo. Olha aqui. Ah, meu não aparece a Spycam. É lá o primeiro, bora, mais para cima. Ah, tu tens os teus por abrir, tens que abrir os teus, eles vão organizar depois. Tem. Bem, Yeah. mete lá isso, mano. Yeah. Não vou sair Aí eu daqui estou a morrer hoje. de calor, posso abrir a janela? Tá bom, desliga então só o ar-condicionado, se achou para não estar. Calma, o ar-condicionado está ligado! Tá, no máximo. No máximo! Como? O ar-condicionado não faz sentido. Ah, está bem. Tens isto do calor, Rui? O calor? Sim. Estás a gozar? Não. E aí, quê? Tinha os 15 graus, mas quente. Não, mas isso não dá quente. Eu vim agora mexer. Isso dá para pôr quente. Dá. Tu tinhas isto deste lado, para o calor. Foda-se. É
Era por isso que um gajo estava a passar mal lá dentro. E já está assim há tanto tempo, eu dizer, pá, isto não funciona. Não, é que eu quando vim cá da outra vez, eu mexi nisto pus no frio. Será que Depois disseste a E jantar. depois nunca pus isto no quente, obviamente. Eu não olho para ali, quem vai pôr isto perto no quente? Esta casa já é um forno. Portanto, tu andaste aqui anos a passar mal porque tinhas aquilo no quente. Não é antes, que isto estava bem mal. Tiveram que vir aqui consertar. Ok. Mas foda-se. Não, é que eu já tinha parece que já reparado está a ontem. sentir uma Um fresco. diferença. Vou dizer, pô, está o calor, não dá. Não, é que nós lá no escritório era igual. A gente antes de perceber como é que funciona, punhamos no álcool para 17 Então, mas mostra lá. Sim, calma. quente. Agora quer saber, porque o meu é igual no escritório e pomos Pô, vou só já, está bem? Foda-se. Agora que eu também preciso. Vai lá. Não tem nada a saber. É só isto. Foda-se. Eu tinha isto para aqui. Ou seja, isto estava a mandar ar quente, apesar de temperatura ser baixa. Isto é muito triste. Eu estava a achar estranho, ela ficava bem calor cá dentro. Fogo, se não passavas mal o resto do verão. Já está a acabar, já. Não está nada, está a começar. O próximo ano é que já passavas a sofrer, assim já não passas. Já sabes que isto funciona, então. Fogo, mas vou para o chão, eu não quero, ou para aqui, não quero calor humano já. Já chega de calor. Então tenho que dar no bicho. Estou a ver que isto vai acabar lá para a meia-noite. Meia-noite e meia. Está a ser interessante. Pá, não gosto muito das expressões dos gajos, parecem bem estranhas mesmo. É os dentes, não sei, Yeah. faz-me bem confusão. Agora, Não, já e saiu parece o que novo- estão todos a mentir. Já saiu o nome destes gajos, agora, o Darkov qualquer coisa. Também é a mesma merda, só que vai sair para o PC, vai sair na Epic Store, se calhar saco. Ah, fixe, é. Olha, está uma pessoa a ver. É o Rui. Não, o Rui está aqui. Quem está a ver? Não sei. Fogo. Na altura que não estamos a jogar é que estão Yeah, a ver. mas estão-nos a ouvir, estão a ouvir. Ah, yeah. Mas a cena deste jogo é que isto quebra bem o ritmo, a cena está sempre a olhar para o telemóvel. É isso, é um bocado chato, yeah. Não é um filme completo. Eu acho que está fresco, vocês estão a passar, fogo. Está pior ou não está? Ou é psicológico? É para não sei, vocês passam e eu estou a sentir fresco. Eu não vou ouvir nisso. Mas é pá, é que estava a ficar bué da calor já. Foda-se, eu sinto-me completamente estúpido. Mas é que a outra já tinha reparado, tu tinhas aquilo para a esquerda, só que eu deixei estar. Quando tu disseste, deixa estar que isto não aquece nada, abre a janela. Eu, ok, pus tudo tal e qual como estava. Não é que tinha reparado, eu nunca olhei para ali e sabia que tinha a cena do quente, mas nunca ninguém pôs, nunca ninguém passa frio nesta casa. Poder é fogo. Isso nunca me veio à cabeça. Não sei se foi os gajos quando vieram cá consertar, estiveram a testar, ou se foi a porcaria da empregada que decidiu rodar aquilo. Está com calor, pá, queria ou que então vocês alguém uma vissem. vez mexeu naquilo e nunca reparei. Eu acho que parece que está assim todo, mas Mas parece psicológico, se calhar. É, já vamos ver. Está aqui nos 15. Eu deixo dar nos 15, ou se Mas calhar no diminuir um máximo, bocadinho. não é? No Frio. máximo frio, já. Vamos ver. Agora, é que ainda estou no sofá com medo de pele, passas mal. O sofá aquece bué. Fogo, eu acho que eu preciso de calções. Não está atrás de volta, pá. Fogo. O teu truque não correu bem, tu querias pôr nus. Ei, mas para o resto da merda aqui é que está fresco. Aqui fora. Oh, então, Gonçalo, desconecta-te. Não carregas no X, eu estou fora da aplicação. Gonçalo, desconecta. Adeus. Rui, aproveita para partilhar agora. O jogo. Ah, temos um gajo a ver. Temos nada. Temos? O gajo juntou-se. Quer dizer, já não está, só estava a dizer. Pois É? tu? Calma. Não, Close. não fomos nenhum. Please wait. Então. Manda lá para o coisa. Não consigo entrar. Já está. Anda lá, Rui. Bora. O telemóvel. Pensava que eu esqueci. Olha, tens um cabo tipo C. Não. Que eu tenho 22%. Bora, estou 40. Não está assim lá abaixo com um carro. O telemóvel. Entra em casa. Estava aqui. O telemóvel. Não deixa aqui. Pá, eu não tenho assim um rabo tão pouco sensível. Está ali, olha ali, não é? Ou não? Aí. Eu queria só mostrar que Foi eu do sei. coelho. Essa Mas está à minha frente. Só para mostrar o Apple Watch. Olha, então se o castigo vai para ali, eu vou. É, cara, se isto não É, dá. Vive bem, tens de viver bem. Não digo nada. Vou viver. Como é que eu incluí isto? Esquece. Foda. Senhor, isto é mais fresco, é impressão minha, ou só com os calções? É, mas vocês a andarem também estão a fazer o ar fresco passar. Fogo, não Bora sou lá. flash. Anda lá, já. Rui! Anda lá, espera aí.
Não dá informação nada. Quantas partes aqui estão? 3? Não sei. Ah, isto é fixe. Podes parar. Deve ser direto por ele. O Carlos já apareceu. O Carlos é o asiático. Ei, mas se não tivesse metido com ela, não tínhamos descobrido este. Yeah. Ia-se lixado. Ok, não, agora estou mais em dúvida se é ela. Eu dúvida que ela é o assassino, porque se ela fosse o assassino. Já está, há indícios que pode ser. Há quem. Mas será que fazia sentido? Se ninguém dissesse que ela era mais provável que ela fosse. A cena é que ela é demasiado provável neste momento. Toda a cena com o pai, toda a cena tipo com o outro não gostar dela. Yeah. Ela tem um motivo, mas é só para cagar. And para os now, outros. part 2 of Hidden Agenda. Calma, tutorial. Porquê que continuamos com o tutorial errado? Tutorial? Não está o tutorial. A legenda aparece com o tutorial. Who do you think is the most loyal? São todos legais. É aquela decisão difícil, pá. Esta decisão difícil. Eu queria ter todos vocês. Mas não vos tenho tido. Hey, Simon, how you holding on? Segundo não tem, Hang não tem. on. A lot of extra work whenever there's a freak on the loose, I guess. Este não foi o gajo que pensou bom. Okay, okay, guys, settle down. Listen up. Hey, listen up. We lost a cop today. Another one won't be returning to active duty. And it could have been even worse. I know it's going to be tough on all of us. No one here ever thought we'd see the day the Jack Cavalry went down for the count. Well, let's be blunt, he wasn't the kind to catch his flies with sugar. But he was one of us. And this atrocity cannot stand. Este não vou no cinema. Vou. Excuse me, Sergeant. Witness. What's the latest on the witness? Call girl? We got an APB out, and one for this Adam Jones, too. We'll keep you updated. Until we have reason to believe otherwise, All points bulletin. Rui. Rui? Não! Basta nós não carregarmos. we're treating this as a trapper copycat. It's entirely possible that Jonathan Finn is somehow pulling the strings from behind bars. We have District Attorney Felicity Graves here to help with the investigation. She is familiar with the trapper's MO. She's here to help. Please extend her every courtesy. One more thing. District Attorney Felicity Graves has negotiated to have Jonathan Finn temporarily released into our custody. Ah, come on, you believe this? Hey, I think this might be a valuable lead, and I'm going to follow it through. Anyone has a problem with that, you know where my office is. Detective Marnie, I'm going to need you to look into Cavalry's old trapper case files. We're looking for links here, anything we could have missed. Yeah, sure. Got it. Passivo. Okay, time to get moving. Just remember, Jack Cavalry Para dar tiros é diferente, né? Let's do it proud. Mas aquele que está ali não foi o que estava a mirar a cara do outro gajo? Sim, eu senti isto. Eu acho que o outro não ia voltar tanto rápido. Ou disse que o outro não ia voltar tanto rápido. Não, é o outro, o primeiro. O que tirou a almofada. Yeah. Deixava o Rui Fogo, o Rui tem 4 coisas de desempate. It's tough losing with ranks. Acho que quando te escolhem o teu nome, tu ganhas um talvez. Não, é pelas provas. Thank you for Das asking. pistas. Let you know if we find anything. They're getting ready to move Finn for his little field trip. I'd like for you to join us. So would I. If I can get out of the dungeon. Carter. Morning.
Why'd you need an alibi for me last night? You really want to get into this now, Becky? Only the friend who is most loyal can make this choice. Posso fazer um takeover aqui? Podes? Podes. Ah, também posso. You're my partner. We gotta be honest with each other. Look, everyone knows about what was going on between you and Calvary. You've got motive, so I'm just doing my job. I thought that you would at least be on my side. It's not about sides. It's better that it's me asking questions, okay? Some of these guys... Yeah, right. I know how it looks. If Calvary had proven I lost evidence, I'd be screwed. So yeah, motive. It's too bad no one ever filed a complaint on him. And you know, this wasn't the first time he was with a hooker. He was a grade A creep, but they're still gonna ask questions, and the more distance you have, the better. Why'd you think Sarge put you on file log? Why you keep pushing me? You better rest. Hey! You keep pushing me and I'm gonna push back. You really want to threaten your partner, Vocês vão logo. Eu sei, vocês não pensam. Sei lá, a vida é porque eu estou a reagir com emoção. I speak with the truth. Tu deste um tiro logo no início. Allegedly died in the fire that shut the place down. Now, according to Finn, Jones grew up to be the trapper, but how can that be possible? Doesn't make sense. Quem que era o Wardley? Ah, esse era o drogado, não é? Não, o drogado é o Robert Wall. Não, drogado. É que o Wardley era o drogado, que era o que tinha já morto uma pessoa. Esse era o padre, já. E este é aquele que ninguém sabe porquê. Que era o Undertaker. Back to the beginning. The Undertaker. The one target Finn had no clear motive to kill. No apparent connection to Las Palmas. Widow claimed to have no idea why Finn would want to kill her husband. Maybe 5 years have given her a fresh perspective. I'm gonna go see if she wants to be chatty. Sim, fiz que se voltasse a jogar isto, a história tipo, pudesse ser diferente. Ou seja, mesmo... Who do you think is the most honest? Nem parece decisão. Não parece? Agora é a terceira, mas não me estava a aparecer, estava-me só a dizer olhar para a TV. O meu demorou mais do que há pouco. Me vê logo, por acaso. Widows. Quem é que é o É do Undertaker. Undertaker? Era o cover. Ah. O que não tinha ligação com o... Yes? Miss Johnson? What do you want? Only the friend who is most honest can make this choice. I'd like to speak to you about your husband. What are you, a cop? I ain't got nothing to say to you. No, ma'am, I'm not a cop. I'm a reporter doing some research on the Trapper case. Do you have any idea why the Trapper might want to harm your husband? He did more than harm that son of a bitch. He killed him. Tore his damn throat out, and thank God for it. At least someone had the balls to put that scum in the ground. I would have liked to shake the Trapper's hand. Do me a favor. Well, I'm very sorry to hear that your husband treated you like that. Sounds like he had it coming one way or another. Yeah, one way or another. That all you wanted? I'd like to know if your husband ever used the services of a call girl. What are you kidding? He sucked his pecker at everything from high-priced spreads to gutter cleaners. I gave up keeping score. Ma'am, have you ever heard of anyone by the name of Adam Jones? A kid named Adam used to help my husband out sometimes before he lost his undertaking job, but that was a long time ago. Could this be him? Maybe just grown up a bit? But yeah, could be. Yeah. Are you sure? Take a good look. Yep. I say that's him. Well, thank you for your time, Miss Johnson.
Hey! Hey! You wanna show yourself? Huh? What the hell do you want? This is 609. In pursuit of an unknown suspect. Average height. Dark hoodie. Who do you think is the most daring? Marnie. Headed to a house at 22 Huffman Road. Meet you there? Yeah. Is everything okay? It looks like Adam Jones may have actually worked for The Undertaker. Wow. Far as I can tell, it seems to be after he supposedly died in that fire. That's huge. So he's real. There's more. Someone was on my tail. What? Are you okay? Yeah, but they bolted the second I made them. I mean, it could have been nothing. It's not exactly the nicest part of town. Maybe. I'll see you at the house. Do me a favor and just make sure he doesn't try anything. Oh, he can certainly try. Don't get any ideas. It's good to see you again. How are your bracelets? Well, I can't feel my fingers, if that's what you're asking. You gonna help me out or what? Here. Thanks. So is this where Adam came after the orphanage? This is where Adam grew up. All clear. Couple squatter nests, but looks like they split. All right, give us 5. Start the tour, boss. Right this way. This room right in here. This is where Adam slept when he ran away. Nobody's been here for years, Finn. Well, I didn't say he'd be here to greet us. So you're saying that this is his, not some squatters? Squatters wouldn't dare. What is all this? Adam's pop was a pest control man. You don't say. He was a pretty good one, too. Traps, of course. The one thing Adam got from his dad was a knack for killing vermin.
Detective Marnie, Sarge says it's time to wrap it up. We found something. Just need a couple more minutes. How did Adam end up at the orphanage? Well, Adam's pop would get so blasted he couldn't see a hole in a ladder. Beat his wife senseless if she gave him one crooked look. One night, she loaded up his double-aught, took his head clean off, right in front of Adam. Trapper's first target, he beat his wife too. The Undertaker. Another drunk. Judge put her away for life. No parole, no visits from her kid. Guess it don't matter that if she hadn't picked up that shotgun, Pops would have killed them both sooner or later anyway. That's our justice system for you, right? No good outcomes in a case like that. Surprised she couldn't see her kid, though. That's harsh. That's Judge Vanstone. You're kidding. Think I'd kid about the man who sentenced me to die? A couple of weeks in, Mama Jones hung herself in her cell. Christ. So yeah, Adam was shipped off to Las Palmas. Out of the frying pan into the fire, huh? You wouldn't believe what they did to us in there. Raminsky and that piece of shit orderly. And you know, we tried to fight him the way you're supposed to fight him. We called the cops. 3rd Precinct. And nobody did a goddamn thing. Not even our own social worker. So once Adam got out of that hellhole, he figured out his own way to make them all pay. Those cops? He knew their beat. He timed every murder to the minute. He knew exactly who'd get the call and exactly what was waiting for him. Cops failed. Parents failed. System failed. What would you do? He took out the people who hurt us. It's not for me to decide. That's what a jury's for. Yeah, so I hear. Who gave him the right? You know, I used to think maybe Adam's the only one who can see the world for what it truly is. See past all the bullshit. The evil deeds that lie in the hearts of men. But now I know only God has that gift. Thanks for hearing me out. After all this time, it's nice to tell my side of it. Sure. Call anytime. There is something else. Yeah? The hostage. When you picked me up. Daniela Cardenas. Well, Daniela and her sister Izzy were with us at Las Palmas. They went through the same shit. Izzy never got over it. OD'd a couple of years later. Adam knew that Daniela would do anything to see Raminsky pay. Another kid from the orphanage. This story's starting to get real old, Finn. I can't help the truth, but it can help you. Ah, shit. I need to take this. You gonna be alright? Only the friend who is most daring can make this choice. Go. Hey. You still think I'm making all this up? Less and less. But without proof that Adam's still running around... I can get you proof. No, you can't. You're right. Not like this, I can't. You're nuts. Look, he's never gonna show his face while I'm on a leash. But on my own, I can draw him out, serve him right up on a silver platter. Even if you're right, Judge Vanstone wouldn't go for it in a million years. What if I were a wire? Then you could keep tabs on me. No. But it could work. No. You're on death row. Did you forget that? For crimes I didn't commit. Did you forget that? Look, there's, something I may have neglected to mention. Oh, please, enlighten me. Adam told me that if I were to ever find myself free of incarceration, he'd reach out immediately. Is that so? You can make it look like I overpowered you. No one would have to know. I cannot believe you're actually proposing this. Yes, you can, because you know it's the only way to catch him. Look at me.
Could take you out in a second. Police would buy it. We can make it look real. Prisoner 75422 is requested to be returned to custody immediately. This is Officer 732 receiving request. Please stand by for confirmation. How would you even find him? I got strings I can pull. I can find him. You just gotta let me. Hey! Hey! You're not going anywhere, cowboy! If these killings are connected to the Las Palmas orphanage, Father Rominsky is at the center of it. It's just too bad that the rest of the clergy took a vow of silence the minute things started to get hairy for him. But Finn told Felicity that Rominsky had some kind of secret room at the orphanage. Couldn't find any reference to this in the police records. I guess it's time for me to head over to Las Palmas and take another look.
Oh, hello, ladies. Looks like Father Rominsky was a regular customer. Fits the pattern. Whoa. What's the word of the orphanage? Anything? Finn was telling the truth. I found Rominsky's playroom. Nothing fun about it. And it seems like the father had a thing for call girls. Same as Calvary. Plot thickens. All right, headed back. Who do you think is the most cautious? Detective Marnie? On my way to see Simon Hillary. At his house? After hours? Yeah. I'm really starting to think there's a connection here with the prostitutes and the trapper killings. Hillary might have some forensic evidence we've overlooked. Go easy on him, all right? He's pretty shook up from the fireworks this morning. It's just a few questions. It's no big deal. Detective Marnie. Hello. I'm sorry to bother you at home. Please. Come in. I can't believe how close I was to I can't even say it yet. You got lucky. You're telling me. Just another split second and... My God. You examined the trapper's rigs last time. How did this match up? Same guy? Yes, I do believe it's the same trapper. How can you tell? Well, the rigging in his nose. I mean, the only way to describe it would be artful, masterful, even. Do you remember Las Palmas? The orphanage, the case from a few years ago. Unspeakable. Yeah. Yeah, we're doing some digging. The father there, Rominsky, seems to have a thing for the ladies of the night, which is starting to feel just like the Calvary case. And Walsh, the Undertaker. Hooker, same thing. Night of his death. That's just too many hookers to be a coincidence. Huh? Unless every single man in this town is a John. Well, I'm working on a new theory. It's just a sketch, but I think you can help me. all right. Was there anything you found that might point to the killer being a woman? Well, there was trace evidence. Yes, it's possible, certainly. Is that data still available? Of course, the records were archived when Finn confessed. Are you all right? Sorry? It's this morning. I'm still a little shaken up. Yeah. Yeah. Right. I don't know, something's fishy. It's like we've got all these tidy little puzzle pieces, but the picture on the box makes no sense. Feeling like there's a lot more to this than just Jonathan Finn, you know? I'm not sure I do, Detective. And now, the Calvary murder, maybe Finn's still a part of it, but what if someone else is pulling the strings? I'm suddenly feeling very unsafe again. Finn's Adam Jones apparently survived the orphanage fire. Worked for the Undertaker, Trapper's first Vic. The widow even identified him from a picture. I'm sorry, I am still feeling very foggy after the explosion.
only the friend who is most cautious can make this choice. Sorry, just a moment. I'll get that all cleaned up. My apologies. I'm still a little scattered. Don't worry about it. Here, let me help you. All right. I've taken up way too much of your time. It's no bother. Really. Oh, I know that you didn't get to finish your evaluation at the crime scene. Is there anything that you may have missed? Well, I don't think so, but this was no typical attack. Whoever Calvary was with, he probably knew them. Thank you for your time. Okay, that was odd. Simon basically freaked out. And that hoodie. Was he following me at the widow's house? My gut says that he's mixed up with this somehow. Time to do some digging. Oh my God. 8:23 p.m., revisiting the crime scene of Detective Jack Calvary's murder. Gonna have a closer look at the bedroom first. It's not that big of a place, but I always have to wonder if the forensic team missed something. Ugh. Bloody mess. Marks spread outward on the headboard from the origin of the blast. Explosion was highly directional. If Simon did know about the bomb, it's possible he could have avoided serious injury. Hey. Now what is that? Son of a bitch. Gotcha.
Okay, now this is just... Huh. Okay, now who's this? Oh my god. That's from the Widows. Dollars to donuts, that's the same hoodie I saw drying over Simon's washing machine. Shit. Wow. Well, I never thought I'd say this, but thank God Calvary was one perverted piece of shit. This is huge. Contacts. Who would you like to call? Felicity Graves. Calling Felicity Graves. Hey, Felicity? Hi, Becky, what's up? Can you meet up? I want to go over some evidence. Yeah, of course. Temple Bar? Great. Okay, that's the end of part 2. Hit the box when you're ready to move on.
Ninguém. Ok. Ui, bora. We're back to the game, bitches! Oh, já temos um gajo a ver. Já vos Era eu. Ah. Pá, estamos a começar a cabeça aqui. Obrigado. Quem? Delícia de professor. Eu não tenho que fazer o que eu faço. Isto é o resumo da primeira parte. E a gente sabe que a câmera não é do gajo, senão não ia ter tudo gravado. A câmera é do Kevin. Já, o gajo era um parvo que estava a filmar aquilo. Claro. Fez bem. Nem aparece a caixa, foi isso, é bem triste. Qual caixa? A caixa muito contigo. Ah, é. And now, part 3 of Hidden Agenda. Let's go. Isto é bem anticlimático este tutorial. Não sou. Who do you think is the most observant amongst you? Está a sentir? Autolike. Eu também gostei de ti. Foi? Unânime, já. Não temos que votar cada um em seu a ver o que é que eles dizem. Só experimentar uma decisão. Tenho curiosidade. Tem que levar, acho que é na Irlanda que existe este tempo levar. Acho que não vai conhecer na Irlanda. Dublin. Vamos falar um pouco. The guy on that video? In the hoodie? Same guy I chased earlier. You sure? Pretty sure. Alright, so this hooker, she's working with the trapper. Why? She lures them and kills them and he sets up the trap? The thing that I'm stuck on, where did the hooker go? She goes into the bathroom and the hoodie guy comes out. I did some digging on Simon Hillary. What do you mean? I kinda took a peek at his personnel file. Took a what? Then I found his high school yearbook online. Becky, are you sure that's a good idea right now? Well, maybe it wasn't the safest move, but whatever. It was worth it. What'd you find? I found Simon Hillary. So? That's Simon Hillary. Wait, are you saying our Simon is not the Simon? What if he stole this guy's identity? But how? The timeline fits. They'd be about the same age, and look, you can see a resemblance. Adam supposedly died in a fire, then pretty soon after, Simon Hillary starts his training. He's been following me since the briefing. Simon? Or Adam, I guess? Yeah. He knew I'd be looking into old cases, and that with enough digging, they'd lead me right to him. Damn it. I'm not sure if there's enough here yet for a warrant. Agora vai estar mesmo. No. He lied on his application. He's stolen someone's identity. Okay, so he's a fraud. We could get him kicked off the force, but we still can't prove that he's a killer. Shit. Mas o que é que aparecia esta gaja a dizer no fim do When ano? Calvary was investigating the Trapper 5 years ago, he had one big blind spot. Prostitutes. The first target, the Undertaker. Met with a hooker the night he was killed. Father Rominsky had a thing for hookers, and now Calvary is killed by a hooker. At least someone dressed like one. If it is Simon, maybe he's using a hooker to lure his targets into a premeditated murder site. Or maybe there's something we're missing. I don't even know what to think anymore. I feel like everyone's out to get me. Don't worry, Detective. You're safe with me. Only the friend who is most observant can make this choice. That's all. I'll cheers to that.
Já lá apareceu uma gaja com este cabelo a cozer. Não me Sim, o cabelo Simon knew Jonathan Finn started talking, and then he killed Calvary because he knew everyone would immediately suspect me. Throw them all right off the scent. Christ. He's been right in front of our face this whole time. What? Felicity, what? Well, a search warrant for Simon's house is out of the question. But there is another way. Like? He knows you, so you could call him up for a drink, and while he's out here and you've got your eyes on him... Seriously? You want to break into his house? Well, Felicity, that's illegal. but we'd know for sure. Fuck it, let's get it. Foder o gajo já. Foda-se. É agora que vamos. Okay, great. Temple Bar. 10 minutes? Perfect. I'll be here. É o Jumbo Effect. Bait's on the hook. Go fish. Hook. E agora vamos ter que conseguir aguentar a conversa. Yeah. Aposto. Tipo da maçã. A decisão deve ser isso. Oh shit. Ei, já não dá para mim. Vou pegar mais um. Empresta-lhe lá o carro. Não há porta. Não, era ela. E não há. Ah não, era. Empregada. Mas já houve algum momento em que. Ei, ele levou-me a para o bar e depois desapareceu. Lembram-se? Foi ele que se levantou. Eu não reparei nisso. Vocês reparam mal em Who do you think is the most cowardly? É esta que cada um vota a si mesmo. Eu votei em mim. Eu votei em mim. Tu votaste em Gonçalo. Eu não sei quem é que eu votei. Eu arrastei. É que eu votei logo em mim. Eu votei em mim Eu também. arrastei logo. Ei, mas eu não me lembrei. Eu Não, reparei que ela se levantou. Quem? Que a nossa personagem se levantou. Qual nossa? A nossa? A gaja. A Becky? Felícia. Levantou-se e depois. Não vi o que é que aconteceu na mesa. Pareceu que vou uma castada aqui na. Não, foi a vida de certeza absoluta. Porque a única opção que eu tinha era não beber ou beber. Tinhas de beber ou não beber? Era o cheer on that. Era para a gaja beber, a outra não bebia. Ah, pois é. Mas isso. All cheer on that é. Voto nisso, não é? Estou nisso. Não, mas ela já tinha coisa da cerveja assim, não deram a confusão mesmo. Aí, eu matei a gaja. Only the friend who is most cowardly can make this Eu choice. não ouvi. O que aconteceu? Ouviu-se, acho que era uma televisão. Parecia. Ou Tá, foi, bora. eu não vi. Aqui fora, caralho! Parece um namoro da outra. Admiro a tua coragem. Dado que a outra está toda fedida já. Já, tipo. Vamos ver também, caralho. Não, Revenge. Ué, também estou aqui. Agora está mais. Isso é fixe, era emocionante. Foda-se, Castilho. Podes ficar cá esta noite, não é? Podes chegar, Castilho. Está a ver o gato da mão. Tens o carro aí? Vai. Dás uma descida assim, não parece mal. Já? Amanhã o Cristiano chega com a mesma roupa. Shit, time to Não, go. não, não, vais com a mesma. Fez a tua investigação, valeu a pena, Castilho. Ela vai uma caçada agora. Isso não vai na mesma. Foda-se. Lá atrás é creepy. Não é boa ideia para baixo de terra. Não é boa ideia para baixo de terra. Morto por 10, morto por 1000, bora. Sim, mas hipóteses que acontece que Mas tem uma robots, por isso. Faz do Zodiac. Faz aquela parte que vai para cá.
the hell? Hey, Felicity? Hey, Vicky, what is it? Can you meet up? I want to go over the evidence. Of course. Temple Bar? Great. Oh, cookies. Who do you think is the most compassionate? Mas não foi a última. Não, uma vez cada um pequeno. E a próxima foi ela. Não é o assassino. Mas não faz sentido, o motivo não é o certo. Hã? É que o gajo só mata porque ele leva. Não, não estava nem calço dele. Não faz sentido, não é? Ou é criminal, se calhar. Já, é criminal, acredito. Está em casa. Não, estou a ouvir um pipi. É bom, Não sei se é a casa dele. Acho que é a casa dele, não sou outra está casa. dentro das calças, é bom. Não, Luís, caralho. Oh, fuck! Oh my god! Oh my god! Já, está criminal. What is she doing? What is she put inside me, goddammit? Who's she? Was a woman, a goddamn whore. What has she done? Está muito bonito da pele. Caralho. That's Detective Martin. We can believe you. They know you did it. They know you killed everyone. There's no escape. You're a trapper, Becky. O Trapper não podia estar na casa, o Trapper estava a fazer isto. Who are you? Sabes quem é que é, meu? Why are you doing this? Tell me why. Tell me why. Detective Martin is so vain. I'm not giving a goddamn about you. Sorry. They think you will notice there is a small white tracker on Judge's wrist. It is synchronized to a cell phone and I am surgically implanted to his stomach. The phone is just a timer. But every reason knows it's not syncing up. The faster his heart races, the quicker the clock. And what you carry is what happens when the numbers reach zero. Game over. For anyone to say how big risk is it to take, which will most likely include all the police force swarming you to arrest you right now. Sometimes killing is the only option. You can try to run, but I can't promise you I'm not gonna pop that balloon very early. And this exposes a man to a level of all forwards. I let your fire off for a reason.
Stop the timer. You can't be serious. I can be whatever I want. You can keep me alive or you can be dead. That's your choice. And I'm not expecting. Faz sentido? Tinha bué misto de calls, é que eu estava sempre a telefonar, se isto é já verdade. So what did he say? You gonna get me out of this? Only the friend who is most compassionate can make this choice. Como é que é? Pai, trava hoje. Caralho, a morrer. Aí, não és dos Estados Unidos. What did he say? Could you get me out of this, please? Ela vai morrer, ela vai morrer. Ela vai morrer. Vais matar para a pista? Não, ficar aqui é bom. Eu sempre está a resolver alguma coisa. Fugir simplesmente para se tomar. Aí, não, vamos parar. Aí, deixa-me ver. Não, ninguém vai dar tiro. Não. Como assim? Ui! O Rui ia tomar controle. Ok, já pode ver, não vai dar tiro! Não vai! Ela vai morrer! Vai, Rui, este é o controlar. Não vai dar tiro! Não vai! Não, mas ela vai morrer! Não vai! Não vai! Foda-se! Mas vai morrer, cara, também? Não sabes uma maneira de salvar. Vamos, eu vou morrer os dois. Não vai! Vai custar-lhe o mal? Very calm. Do you understand? Why? What's happening? Oh, God. Please, just Ah, stay que roubar. calm. Não é bom, estás a dizer, ele vai ficar mais nervoso, caralho. If the timer reaches zero, Pensar também we're não both dead. deixa nervoso. How much time? E este Rui ia tomar controle. Foda-se, dá, temos... Eu espero que é boa. Eu confio em vocês. Let's keep getting away. Ei, agora já estamos a usar os takedowns. Afinal, os takedowns, dá jeito. If you take the phone out of me, it can't hurt me, right? You gotta get it out of me! Bora! Vamos operar, caralho! Foda-se! Vais disparar o ritmo cardíaco dele, meu. Vai ter que ser, não tem que Vai morrer, cara, vamos morrer. Vamos morrer. Oh, no! Please! Oh, I can't take it! E agora? Dá um tiro no telemóvel! Ei, vai que agora vou que mudou os dois. Não mudou. Olha bem. Mas como é que ela arrancou os gramas e a calma? Está com o telemóvel na mão, está sem o telemóvel para dar. Ela também deve ser o telemóvel na mão. Ok, agora está a ligar para o quarto do hotel. No caso do hotel. Qual? Felicity não, Felicity está presa, portanto. Damn it, Bird. We got a tip you kidnapped Judge Vanstone, said you were at the Elliott Hotel. We got it surrounded. It's a frame job. I'm at the hotel, but I think someone spiked my drink. Vanstone was all rigged up when I came to. Holy shit, just stay there, okay? We're coming in. No, I can't. Felicity, she's at Simon's house. She needs my help. Damn it! You got 2 minutes and SWAT coming in. That's all.
Carl. Thank you. Tem que tivéssemos A ligado. outra não está cheia de bombas. Não, o telefone dali tinha tocado porque não sei quem era. O outro não está cheio de bombas. Quem? O outro não está cheio de bombas. O outro? O hotel. Ah, o hotel sim, mas nós já temos aquilo. Ela não disse isso. Ela não disse isso, é eu. Boa, Tiago. Está a pensar o que é que tinha que fazer? Fiquei um bocado indeciso. Ia tocar aqui nesta zona e depois. Pô, campeões, fala para toda a gente. Até agora estamos. E tu querias dar o tiro? Ah, vou pensar que ia. Nunca se dá o tiro! Não aprendeste desde o início do jogo! Nunca! O que é que seria se o gajo tivesse vivo? Pois, o que é que seria? Terias um preto e não um amigo chinês? Não, não nos ajudou nada. um tiro, mas acertou no ombro do gajo. Ele não morreu. E fez com que aquela cena de eletricidade caísse e o outro ficasse a tua bola. Aquilo ia cair de qualquer maneira. Não, meu, ali sobreviver. Não, ali. Vamos acabar isso, eu vou ver na net. Se o gajo sobreviver. Estava cheio de bombas no hotel, cara. Someone dropped me. Must have spiked my drink. Those of us at Elliot Howard. Just the other stuff you did. He was ripped up by the camera. The whole thing is a brain job. É que este passou aqui. Becky, leave the hotel. Right now. I'll pick you up and take you to the sergeant. You can tell him what happened. We can just call. No, meet me at the, service road. Exit 12 off 675. Okay? Yeah, I'll be sure. Hold up! Jesus. You're cutting it close there, Carl. Becky. Hey, what's this all about? Simon tapped your phone. Shit. If he was listening, he should be on his way here. What? It's okay, I called the police too. They're on their way. Oh, boy. Good evening, ladies. I'm very impressed by your detective work, but I'm afraid that this little adventure here has taken its course. We know who you are, Adam. We know what they did to you. We know why you're doing this. Really? I've been following you, Detective Marnie. And I know you don't have a shred of evidence to back up your ridiculous claims. Don't be so sure. Oh, right. Except what's on your phone. Hand it over. I knew you could hear us, Simon. Thanks for taking the bait. You're under arrest, Simon. It's over. Suppose it is. But I got what I wanted. And you cannot take that away from me. Everyone who hurt us is dead. Everyone at the orphanage. Everyone at the 3rd precinct. Even the goddamn judge is dead. Case. Let's move.
them all. It's over. No one else needs to get hurt. It's time to turn yourself in. Earlier today, Judge William Vanstone was kidnapped from his home on the east side of the city. He has since been rescued and is back with his family recovering. Simon Hillary, a forensics medical examiner with the local police department, has been arrested. According to files we've obtained from an anonymous leak within the police force, Detective Marnie was implicated in the notorious 2012 Trapper killings, previously attributed to Jonathan Finn. An investigation is ongoing. Sergeant Riggs made a brief statement to the press only moments ago. All of us on the force are very grateful to Detective Marnie. Thanks to her tireless efforts, the Trapper has finally been brought to justice. We trusted Simon, and we never considered... It slipped right by us. Well, not all of us. Not my partner. Becky Morney saved my life. She should get a goddamn medal as far as I'm concerned. Do you know someone named Simon Hillary? Miss Graves, can you tell me what you were doing in Simon Hillary's house? I was looking for the truth. Police weren't. And someone had to do what was right. Anything else you want to add about Adam Jones? My only regret is that I didn't nail that son of a bitch 5 years ago. So tell us, Mr. Jones, why did you do it?
Scroll. Ai, que castigo. Não, mas era bom para vocês. Mas calma, se devolveres de manhã, não tinha logo todo no olho? Não sei. Dá-me um vol, dá-me um vol. Dá-me um vol. Só que eu acho que não estou a ver. Pronto, está, amor. Já está acabado. Tem que ir. Não sei tocar, mas não sei, tem algo. Pode usar em qualquer uma coisa. Será que os jogos lá também são muito baratos? Não, mas eu ainda pensei, não, é uma pessoa na toalha. está assim. 45. 40. E não há muita gente que compra o Game Portugal assim que a cena. Pá, não. Acabei por cagar. Eu nunca tinha visto isto na Store mais barato. Faz o que quiseres. Até tinha visto isto na Store. Capa. Contínuo. Deve-se separado o jogo, mãe. Acho que para continuar como tens na tua tela. Foi giro, gostei. Até gostou. Foi um bom serão. Faz coisas como ver um filme, 4 horas. E foi? É isso. Agora jogar outra vez. Como quiserem. Querem ficar vocês com isso? Epá, eu não. Vai, se ficar com uma, vou voltar a jogar, essa messa. Se jogas a história uma vez, está feito. Mas fica com ele, tu gostas muito de vender jogos e se vender o jogo, posso depois tentar. pagas ao Tiago. É assim, eu posso ir à SEC se ver se há alguma coisa. Mas... Só ver se há alguma coisa. Epá, tipo até 20 euros, não me importava. Dar mais 8 e ficava fixe, mas. Vocês tinham alguma coisa? Pá, eu agora não, eu queria o PSVR, mas já decidi que não vou comprar por lá. Precisamente com uma câmara nova, são 50 euros, já estão a vender lá 70. Não, mas a área popular está, acho que é 300, é depois a câmara, já traz a câmara e... Mas não está a comprar os por 150? Faz aí só login só para ver o que é que aparece quando aparece o competitivo. Ah, já fechei a aplicação também. Não te deixei aberto, não são os Eu tinha este cá por minutos. Mas é que só com um não dá para ir para aqui. O gajo já não pediu a password mesmo. Foi fixe. Mas era fixe que eles fizessem uma cena mais dinâmica. Até que ponto é que é possível fazer uma história mais. Tipo No Man's Sky, como uma inteligência artificial. Não, isso é muito complicado. Não estou a dizer inteligência artificial, pode não. Mas precisa de generator. Não precisava de ser inteligência artificial, mas bastava foi logo. In competitive mode, you'll get hidden agendas as you play through the game. Earn points by making your agenda come true, or by foiling your friend's Era agendas. fixe depois de jogar outra vez neste modo competitivo. Sim, Porque aí tens mas talvez tens. Mas vai ser sempre passar por. Mas já jogando, tens vantagem sobre as pessoas que estão a jogar. Yeah. Mas vai ser sempre por volta dos takeovers, não há grande volta a dar. Mas o que é que. É o gajo mais rápido a carregar no takeover consegue fazer o que queria. Porque tu com o takeover decides lá as Mas coisas. fizeste uma missão qualquer, deve estar do lado
um assassino, não seja descoberto. Sim, a cena é tipo, tu sabes agora quais é que são as decisões que fazem a coisa acontecer. Portanto, é o mais rápido a cagar um takeover ganha. Porque nós vimos quais é que eram todas as decisões. Não me interessa nenhum destes jogos. Se quiser jogar, Faz uma divisão e depois faz uma divisão em November. Pá, eu acho que não tenho ninguém que queira jogar isto. Posso perguntar ao Miguel se ele quer, o Miguel do trabalho. Porque ele e a Diana gostam destes jogos. se não, troco por Alien Isolation. Ainda não jogaste? Não. É pá, troca isso, pô, vale-me a pena. Alien Isolation. Yeah. É do Universe Spectre, jogas como a Ripley e estás na nave. E é Só que brutalíssimo. não é muito a minha cena, não sei isso. Aí, vais adorar. Eu também não sou grande fã de jogos de terror, mas adorei o jogo. Porque o Alien está inteligente mesmo. É, mas jogos de terror bastante são um bocado. Eu tentei e preferi jogar no PC que é muito melhor. Mas aquilo é só suspense, mano. Tipo, a cena do suspense é. Eu adorei. Por acaso, nos trailers que vi deste jogo aparecia um desejo preto. Pois! E apareceria, não era? Qual de vocês é que decidiu dar o tiro? Os dois! Está certo, não foi só um, foram os dois. E o Rui queria dar mais tiros, não prendeu. Claro, bem, nunca se dá tiros. É pá, é que os jogos lá são bem da carros também, não sei. Olha, o Shadow of War está a 15€, já lá. Eu tenho um puxador lá em casa se quiseres. Não, eu joguei isso no PC, comprei no PC. Sim, disseste. Eu queria ver jogar isso, estava até cheio de vontade. Esquece. Não, epá, não vejo nada que compense. O Kingdom of Hearts 2.8, será que não tem? Já não tens todos. Vê lá isso, se chama aí. Depois. Metal Gear 15, este teste foi o 5 que não tem. Se quiseres eu empresto. Of course I'm ready. Trapper strikes. You're on death row. Did you forget that? For crimes I didn't commit. Did you forget that? Epá, eu acho. Ao pé de já, pensar na aplicação pé. You check upstairs. Não sei se I tu got estás this. Becky, God damn it, where are you? Mas isso não nascia. I'm going alone. Tell me the truth. Not kill anybody. Hey! What's going Não, deve dar. É que a parte não apareceu. For the players. Não, o trailer estava diferente do jogo. Eu não percebi aquela cena de aparecer a gaja, a polícia tinha que fazer aparecidade de uma pessoa. Fazer? Não, se calhar era quando ela estava a tirar o telefone. Calma, não, mas a polícia ficas não com é. isso? Não, calma, a polícia tem outra. Aparecia tipo meio a processar mais o cabelo dela, na repórter. Na repórter, já. Yeah. Vai, vejam lá, como quiserem. Epá, fiquei com isso, pode ser que dê para jogares. Quanto é que a gente demorou? 2 horas. E pouco, não? Já podes parar o stream, não? Eu não vou parar. Yeah, não, epá, não vejo nada de jeito. São bué da caros os jogos nesta loja. Foda-se. Pensei que fossem mais baratos. E compensa de melhor pelos jogos antigos. Porque já não arranjam E lá. mesmo assim.